Grocery shopping. Pick up some fruits here and grab some chips there. It's one of those boring things that just has to be done. 4 young entrepreneurs from the Netherlands were sick of it and decided to make this necessity fun by temporarily turning a grocery store in Amsterdam into a disco. The store-turned-disco provided dance floors, DJs, disco balls, dancing games, and of course some boogalicious tunes. It fulfilled all wishes of the dozens of partygoers. Geniaal! Wat ik altijd al had willen doen. Ja, we zeiden net al tegen elkaar, hoe moet ik het aan de morgen aan de mensen uitleggen als ik gewoon een vriend tegenkom? Het is gewoon onbeschrijfelijk. While the disco in such a strange location was well received, some wonder how often it's worth repeating. Ik zou het niet te vaak doen, maar als het 1 keer per jaar is, dat zou heel leuk zijn. Dan is het speciaal ook eraf. Ja. Despite the doubts, all party animals agreed that grocery shopping has never been more fun. So maybe asking the store manager for a Saturday night shopping fever would be worth a try.